আপনার সামনে একটা স্ক্রিন আছে, এই স্ক্রিনে আপনি এখনই দেখতে পাবেন যে কথাটা সকালে বলছিলাম আমি, আমাদের বড় ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, সেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা কি ছিলাম আর কি হলাম, কিভাবে আমাদের শোষণ করা হলো, গ্রহণ করা হলো, আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ কিভাবে মনে করে নিয়ে চলে গেল সবাই, আমরা দেখতে থাকতাম। আমরা স্বাধীন নিশ্চয়ই হয়েছি, কিন্তু নতুন করে নিজে সম্পদাগুলোকে একত্রিত করার সময় আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি। তাই এই পঞ্চপ্রাণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বড় ইতিহাসের কথা বলছে, আপনারা এখানে দেখে বুঝতে পারবেন। আপনি এখনই দেখবেন আর সেটা দেখে বুঝতে পারবেন যে সত্যি কত বড় ইতিহাস ছিল আর কত ছিল আমাদের জিডিপিতে সবচেয়ে সেরা ভারত ছিল। এই যে গানটা আছে না, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা, সত্যি সারে জাহাঁতে আমাদের হিন্দুস্তানটা সবচেয়ে ভালো ছিল, কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়ার ভারতকে আমার ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত। দেখুন আপনারাই বুঝতে পারবেন কিভাবে বিভ্রান্ত করা হলো আমাদের ইতিহাসকে, আমাদের সংস্কৃতি। Century, it was widely believed that the main reason for India's economic backwardness was Hindu dharma. But the truth was revealed as the 21st century approached. All over the world, reports started coming that India and China were once the most prosperous countries in the world. The Europeans had looted and ruined them. To find the truth of this, the OECD countries launched a major project to study it. A team was constituted under the chairmanship of Professor Angus Maddison. They started studying the history of the GDP of the world. When the report was published, the whole world was shocked. With a 34% share, India was once the wealthiest country in the world. That too, for 1,000 years and without looting anyone. There is no such example in the history of the world. But India was pushed down by plunderers and by exploitation. Before Britain started plundering India, it was still in the first place with a share of 24.5% of world GDP. In 1800, its wealth came down to 20%. In 1830, it was reduced to 17%. In 1880, down to 8%. And in 1900, it was only 1.7%. Who looted India's wealth? The British looted India's wealth. The palatial edifice of a great civilization crumbled. Indian society, which was industry-based from the times of the Indus Valley civilization, became poor within 100 years of British rule and became agriculture-based. During famines, 1/3 of the population perished. In spite of this, the revenue of the British East India Company increased manifold. From where did the farmers pay their taxes? The farmers sold the gold of generations to pay their taxes. The gold of Indian farmers still glitters in the city of London. And here, the Indian governments are still struggling to get the farmers out of that misfortune. Gold, silver, minerals, food grains, even fodder was not spared. One collector wrote to the Viceroy that it had not rained, so nothing was sown. There is only grass in the fields. The target of revenue cannot be met.
The viceroy sent the reply, "Grass is a good commodity. Sell it and send the money." The most fertile land on earth, where monsoon rains brought maximum water, was reduced to the land of famines. While millions were dying of hunger, the food grains of India were being sent to the armies of the empire. People who used to call food Brahm, who would not eat food but receive it respectfully, who would first offer it to a cow, a dog, a Brahmin, a priest, a servant or a guest, were starving to death, and their bodies were being eaten by dogs. India's population is basically vegetarian. When the mercury rises above 40 degrees, it is impossible to stay alive without salt. A heavy tax was put on salt. Colonizers earned millions by exporting it. India could never imagine that someone would kill them in this way. Due to salt deficiency, children died in the womb. The English created famines in India. Within 120 years, 31 major famines occurred. Smaller famines would occur practically every year. During these famines, people died in millions. The last famine occurred in 1943, in which over 3 million died in Bengal. আজকে আমরা যদি একটা মোবাইল ফোন কিনি, একটা ভালো কলম কিনতে যাই, সেটাও মেডিং চাই। বা আমরা জামা কাপড় কিনতে যাই, না কোনো টেক্সটাইল কিনতে চাই, সেটাও হচ্ছে মেডিং চাই। আমাদের দেশ আমরা রক্ষা করতে পারিনি, তাই কত 100 বছর, 200 বছর, 300 বছর কিভাবে আমাদের খরচ হয়েছে, কিভাবে আমাদের শোষণ হয়েছে, গ্রহণ হয়েছে। আবার সেই গৌরবময় ইতিহাসকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, বিশ্বের সেরা ভারত তৈরি করার কাজটাই আপনাদের কাজ। আমরা হয়তো 2047 আমরা থাকবো না, আপনারাই থাকবেন, আপনারাই ভোগ করবেন, কিন্তু তার জন্য আপনাদেরকে আজকে পরিশ্রম করতে হবে, তবেই আপনারা তৈরি করতে পারবেন। আমার এইটুকু দেখানোর ছিল, এটা আপনার যদি দেখেছেন, যেটা বাড়িতে গিয়ে নিজের মা বাবাকে বলবেন, নিজের ভাই বোনদের বলবেন, নিজের বন্ধু বান্ধব যারা আসেনি এখানে তাদেরকে বলবেন যে আজকে একটা ছোট্ট ফিল্ম দেখে এলাম, মনে একটা আলোড়ন হলো, গায়ে কাটা ফুটলো যে আমাদের পাশ্চাত্য কত গরম হয়েছিল, আর আজকে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এটাই বলে আমরা আসুন শপথ নিই সেই পঞ্চপ্রাণের, অমৃতকালের পঞ্চপ্রাণের, আর আমরা সত্যি একটা স্বতন্ত্র ভারত, সমৃদ্ধ ভারত, সুরক্ষিত ভারত আর সম্ভ্রান্ত ভারত তৈরি করব, যার নাম সর্বোপরি হবে বিশ্বের দেশে। আজকে আমরা জানতে পারি যে পতঞ্জলির যুগ থেকে যোগ ব্যায়ামের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এটাকে ইন্টারন্যাশনালি অন্তর্দেশীয় কেউ মানত না। মোদীজি আসার পর 21শে জুন উনি এই প্রচার করলেন, যার জন্য আজকে সেটা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে বলে আখ্যায়িত হলো, আর সেখানে 21শে জুন সেটা পালন হয়। আপনারাও হয়তো আপনাদের নিজের পাড়া, গায়ে, স্কুলে, কলেজে এই জিনিসটা পালন করবে, যেটা আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের একটা বড় বড় আর্ট আছে, সেটাকে পালন করবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আপনার মনে, আপনার আত্মাকে নিশ্চয়ই কোনো আলোড়ন দিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই এটাকে চিন্তা করে নিজের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।